to tell the importance of input, output regarding second language acquisition. Okay. In every case, there will be an input and output. Just for the computer device, you see there are some input devices and there are some output devices. Input device, which are there? That is keyboard, speaker. There is an input, keyboard, mouse, and output, screen, speaker, printer. That are the output device. In second language acquisition, there are some input, and the input will have output. So you see here, that is listening input. And input as input listening, and listening, reading input, and reading this way input. So input is two versions way, okay? Listening and reading. They are input, and input, this is the head, input, and output is speaking and writing. Okay. So which one is for which one? Listening for speaking, reading for writing. Yes, good. And it is assumed that the students or the learners who will pass many and much more time in listening environment, suppose watching movie, listening music, listening news, okay, listening cartoons, okay, their speaking will be good, better, and even best. Okay. The student who has passed much time in listening environment, their speaking is best, and also their pronunciation is also good. Okay, because in video or in movie, you will see that they use formal, informal, every expression. In case of news, you will see the standard English you will be used. But in case of movie, there will be dialogue, romantic dialogue, unromantic dialogue, realistic dialogue, every dialogue. So standard English, colloquial English, even some informal English, that will be used. So in that case, movies will make, so listening environment will make the learner more efficient in speaking, that means fluent in speaking. Simultaneously his or her speaking will be standard in terms of pronunciation. Okay, and same thing will also be applicable for reading. The students or learners who will be passing so many time in reading environment, okay, that means as many books you will read, your writing will be the best, better, and good. No, the good, better, and best. So, and for this reason, it is advisable. That means the novel, a large one. The novel, if you read from the beginning to the end, okay, your writing will be good. Even the reading newspaper, because in case of reading, whenever you will read a certain text, that will be in your head, in your brain, and through the brain it will process, and at the time of writing, your brain processed reading materials will be the output in your writing. Okay, so these are interlinked. So if you say that, sir, can it possible listening এবং reading ছাড়া কি writing এবং reading speaking সম্ভব না? হ্যাঁ সম্ভব, but better অথবা best হবে না. Okay, so that is the linkage between input and output. And input, in case of second language acquisition, it's very, very important. Of course there should be input, and it is proved by some research that if there is no listening, there will not be speaking. কোনো কিছু বাচ্চার ক্ষেত্রে এরকম গবেষণা করা হয়েছে যে তাদেরকে যদি আইসোলেশন, তাদের সাথে যদি কথা বলা না হয়, তারা যদি না শোনে কথা, তাহলে তারা কথা দেরিতে শেখে বা একটু কম শেখে আর কি।
যার কিছু কিছু প্রমাণ আপনারা বর্তমান এই প্রযুক্তির যুগেও পাচ্ছেন, যে কিছু কিছু বাচ্চাকে আমরা এরকম একটা হ্যাবিট ফর্ম করে দিয়েছি যে বাচ্চাদেরকে কার্টুন না দেখালে নাকি তারা আর খায় না, কার্টুন দেখিয়ে খাওয়াতে হবে। হ্যাঁ, এবং তখন হয় কি, এই দীর্ঘ সময় মোবাইলের সাথে বাচ্চারা যখন থাকে তখন বাচ্চারা আর ইন্টারেক্টিভ হয় না। ইন্টারেক্টিভ হয় না কি, যে সবসময় অন্য 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 কেউ যে হচ্ছে তার সাথে কথা বলছে, তার সাথে কিছু বলার কথা বলছে, কিন্তু বাচ্চা মোবাইলে অধিকাংশ সময় থাকার কারণে সে আর রেসপন্স করছে না, মানে তার কনসেন্ট্রেশন ব্রেন হচ্ছে ওই কার্টুনের দিকে, মোবাইলে। ওকে, এটা হচ্ছে। বাট input is necessary, but what kind of input? That is face to face. That means in terms of family, in terms of family members and others, and whenever you will be going outside in social gatherings, that will also be the input. So input is must for having the output, especially for second language acquisition. This input should be comprehensive, sir. Yeah, what kind of input there will be there? First condition is that input should be there, and second question is that what type of input, then that would be the comprehensible input or other input. Okay? So this is the condition between input and output. Okay, sir. Yes sir. বাড়াই মানে কি, ঠান্ডা কমবে না বাড়বে? 26 করে দেন। কোথায়, হয় ইজ দা, সবগুলোই করে দিতে হবে প্যারেলাল। ওই যে ওটা 22 ছিল, একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে সবগুলো। হ্যাঁ, সবগুলো 25, ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। সবগুলো প্যারালালে চললে এটা একটা সময় এসে, আর এখানে 50 জন মানুষ যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছেন, আমাকে দিয়ে তো 51 জন, তো এটাও আসলে কিছুক্ষণ পরে ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, সো that is the linkages between input and output. Okay, so language will be there, L2 learners will have, okay, that means যখন স্পিকার কথা বলছে তার that means সে কি শুনছে একটা কিছু, native speakers and also language. Okay, so input will be there, native speakers in person. So input, Arif Imam has asked the question, what type of input that should be? Input can, of course there will be there. Okay, so if you have the chance to speak to a foreign speakers, of course that is a kind of input. Okay, so native speakers in person, if it is possible that if you can talk to a native speaker in person, that means face to face, that would be the best kind of input. There is no portion that the pronunciation, the pattern, the way, আমি যেভাবে বাংলা বলবো, একজন যার মাতৃভাষা বাংলা না, বাংলা ভাষা জানে, উনি তো আমার মতো করে এরকম করে বাংলা বলবেন না। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য ফাইনেস্ট কাইন্ড অফ ইনপুট? যদি আমরা সেটা নেটিভ স্পিকার্স ইন পার্সন, নেটিভ স্পিকারের সাথে যদি ফেস টু ফেস আমরা কথা বলতে পারি। হ্যাঁ, সেকেন্ড ক্যাটেগরি, নেটিভ স্পিকার্স ইন মিডিয়া। What does it mean? That means whenever a person will be, especially media, that means the social media or also TV, sound, recorded voice or recorded speech, that any kind of speech delivered by native speakers, not face to face but through media. It might be WhatsApp, or it might be YouTube, or it might be Google. Okay, so that would be the second category of input. But input should be there, and also another L2 learner. That is like you are here. Always you are the L2 learner. You can also talk to one of your friends. That means that can also be a one kind of input. Whenever you will be talking to your friends in the target language, it may be English or French or Japanese or Persian or Hungarian, okay, that means you are reciprocating. You are speaking. At the same time you are listening, because your friends is also talking to you. You are talking to your friend. So vice versa. So you are talking to your friends and your friend is talking to you. So listening will be there. So input can come from the native speakers, teacher,
face-to-face native speakers from media and another L2 learners. Okay, but input will be there, and other and output will be there, and speech. And what kind of speech? That means here two kinds of output, speech and writing. Okay, so and the three views on input in language acquisition: behaviorist, nativist, or interactionist views in input. Okay, so there are so many things are related there. Okay, credibility, clarity, stock, rapport, confirmation, immediacy, achievement, learning, interest, willingness to communicate. Okay, positive teachers, interpersonal communication. Okay, so and also you may ask, তাহলে স্যার আমরা যে ক্লাস করি ইংরেজিতে এটা কি ইনপুট না? এটাও ইনপুট। Yes, because I am also a L2 learner. আমার মাতৃভাষা তো ইংরেজি না, আমি ইংরেজিতে কথা বলছি, মানে আই এম কোয়াইট সিমিলার টু L2 লার্নার। আপনাদের মতোই আপনারাও যেমন ইংরেজিতে কথা বলেন, আমিও সেরকম ইংরেজিতে কথা বলি। তাহলে যখন আপনি ইংরেজিতে কোনো ক্লাস অ্যাটেন্ড করবেন, ইংরেজিতে ক্লাস অ্যাটেন্ড করা যায় নাকি, মানে শুনবেন, then that will also be a one kind of input, and that input, that means there will have some positive interpersonal communications will be there, and positive teachers interpersonal communication will be in case of input the three views will be there. Okay, so and input, as I have said, that is language input, classroom, and that in classroom that is NS, that means native speakers teacher, NNS, that means non-native speaker. Okay, foreigner stock যেটা আমরা বললাম, recorded voice, recorded message, and comprehensible input. Arif Imam's comment, that is comprehensible input according to Stephen Krashen. Okay, AI's comment বলি আর yes, AI's comments. Okay, so input, introduction, and in second language. So whereas the chapter considers the SALA in second language acquisition, so the contribution of studies of the input provided by mothers in L1 acquisition is then briefly considered. The contribution of studies of input provided by mothers in L1 acquisition is then briefly considered. We will not read all this. Okay. So, input is used to refer to the language that is addressed to L2. So, what is the definition of input? Input is used to refer the language, or you can say language data, that is addressed to L2 learners, either by a native speakers or by another L2 learner. Well, what is the definition of input? We can say that input is a language data or language that is used to refer to the language that is addressed to the L2 learners, either by a native speaker or by another L2 learners. Okay, so interaction consists of the discourse jointly constructed by the learner and his interlocutor. That means the person with whom he or she is speaking. Input, therefore, is the result of interaction. Okay, so the second thing you can say that input is the result of interaction. Not all the available input is processed by the learner, either because some of it is not understood or because some of it is not attended to. আপনি পাবলিক বাসে যাচ্ছেন, পাবলিক বাসে হর্নের শব্দ, অনেক কিছু শব্দ, গাড়িতে অনেকে অনেক কথা বলছে, কেউ ভাড়া নিয়ে কথা বলতেছে, কেউ বৃষ্টি নিয়ে কথা বলতেছে, কেউ পেঁয়াজের দাম নিয়ে কথা বলছে, কেউ কাঁচামরিচের দাম নিয়ে কথা বলতেছে।
কোনো কিছু শুনছেন না। পাশে থেকে একজন বলছে এই কালকে নাকি হরতাল, চমক কি কালকে কি বললেন, তার মানে কি ওই ইনফরমেশনগুলো আপনি শুনেছেন কিন্তু ওগুলোতে আপনি কোনো প্রকার অ্যাটেনশন দেন নাই। যখন একটা কিছু অ্যাটেনশন দিচ্ছেন তখন আপনি কি নড়েছেন সেদিকে। সো দ্যাট ইজ হিয়ার not all available input is processed by the learner, rather either because some of it is not understood, কোনটা আপনি বুঝতে পারছেন না, দূরে আছেন বুঝতে পারেননি, or because some of it is not attended to. Okay, so interaction should be there. That means the previous line, the input therefore is the result of interaction. আপনি একজন কথা বলেছে, আপনি শুনেন নাই, তার মানে কি সেটা ইন্টারাকশন হয় না। Okay, if there is the interaction, then the result will be the input. Okay, so this part of the input is processed and let him come in. তাকে আসতে দিন। Let in will be referred to as intake. Okay, intake. So input will be there. Okay, so this views, that is input should be there and input should be attended by the second language learner. It is axiomatic that in order to SLA to take place, there must be, I repeat, there must be some L2 data made available to the learner as input. That I said in the initial class, যে there must be input থাকতে হবে। এটা অ্যাক্সিওমেটিক মানে কি, এটা প্রবাদ বাক্যের মতো, সানসেটস ইন দ্য ওয়েস্ট, ইনিট, সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, এটা প্রবাদ বাক্য না, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এরকম এটাও প্রবাদ বাক্যের মতোই সত্য, যে এটা যদি ভাষা শিখতে হয়, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন করতে হয়, মানে শিখতে হয় সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে অফকোর্স দেয়ার শুড বি দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ L2 ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা অ্যাভেলেবল থাকতে হবে। সেটা কোন ফর্মেটে থাকবে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ম্যাটার। সো প্রভাব না, তাহলে প্রভাবটা কি, বৃষ্টি পড়ে পাতা নড়ে, ওকে, তাহলে সেটাই প্রভাব। বৃষ্টি পড়ে পাতা নড়ে, বৃষ্টি পড়ে বাতাস বহে পাতা নড়ে, ওকে। Okay, so our concern is that it is axiomatic that without input language acquisition will not be occurred. And what is input? L2 language data. What is input? L2 language data. Or you can tell it in such a way, what is the definition of input? Input is the result of interaction. Result of? আপনি যে শুনছেন, আপনি যে নিউজ শুনছেন, এখানে কি ইন্টারাকশন হচ্ছে না? অবশ্যই হচ্ছে। আপনি সেটা তো কি বুঝতে পারতেছেন, হয়তো এটা ইনডিরেক্ট হচ্ছে, ফেস টু ফেস হচ্ছে না, বাট সেটাও কেন কিন্তু ইন্টারাকশন হচ্ছে। ওকে, অ্যান্ড আ সেট অফ ইন্টারনাল mechanism to account for how the L2 data are processed, and then how internal mechanism after getting input, how কেউ হয়তো তাড়াতাড়ি মনে করতে পারে, কেউ একটু দেরিতে মনে করতে পারে, বাট there should be an internal process involved through the process of output or production. A major issue in the SLA, however, has been to decide that the weight to allot L1 and L2, and what weight, কোনটার উপরে আপনি গুরুত্ব বেশি দিবেন, L1 এর উপরে না L2 এর উপরে, এই 1 নম্বরের উপরে না 2 নম্বরের উপরে। On the one hand, it is possible to convince of the learner as a language production machine. আমরা কি বলেছিলাম যে বিহেভিয়ারিস্ট থিওরিও আছে, ইন্টারাকশনিস্ট থিওরিও আছে, নেটিভিস্ট থিওরি আছে। তাহলে বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি আছে কিভাবে, এই যে ইয়েস হিউম্যান ব্রেন ইজ আ মেশিন। এই জন্য বলে না যে মানুষের নাম নাকি কি যেন, শরীরের নাম, মানে যাই করবেন সেটা আপনার হ্যাবিট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, গুড গুড গুড, এই যে প্রভাবটা, তো সেরকম দ্য হিউম্যান বডি ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ আ মেশিন. If you put oil on the machine and start the machine will start going. চলতে থাকবে, okay. So, and that is the nativist theory. One thing is that the repetition will be there, okay. So the behaviorist theory, innatist theory, that means the process
an interactionist theory, that means through the interaction you will be getting input. Okay, so all are interlinked. So a language producing machine, human body, can be considered, who automatically and effortlessly learn IL2, provided he gets the right input data. বলছে হ্যাঁ অটোমেটিকলি ঠিক আছে। এখন মেশিন তো ভালো চলবেই, কিন্তু সেখানে আপনি যেই মেশিন ডিজেলে চলে সেখানে ডিজেলই দিতে হবে, যেই মেশিন পেট্রোলে চলে সেটা পেট্রোলে দিতে হবে। ওকে, সো দ্যাট মিনস ডেটা প্রোভাইডেড দ্যাট, মানে ইটস দ্য কন্ডিশন দ্যাট হি গেটস দ্য রাইট ইনপুট ডেটা অর ইনপুট। ওকে, সো যদি তাই না হতো তাহলে ক্লাসের সবাই, কারণ সবাই তো আমার ক্লাসই করছেন, আমার কোর্সে পরীক্ষা দিচ্ছেন, ঠিক আছে, তাহলে সবাই তো 7.5 উপরেই পেতেন অথবা 8 পেতেন, একই রকম পেতেন। তাহলে হচ্ছে না কেন? তার মানে হচ্ছে না এই কারণে যে কেউ ডেটাটা একভাবে রিসিভ করছে, কেউ সেটাকে প্রসেস করছে অন্যভাবে, কেউ আরেকভাবে প্রসেস করছে। ওকে, দ্যাট ইজ প্রোভাইডেড দ্যাট হি গেটস দ্য রাইট ইনপুট। That on the other hand, the learner can be seen as a grand initiator. আরেকটা বলতে পারি যে grand initiator, the grand narrative যেরকম, the grand initiator. That means what you will perceive and what you will produce, it depends on exclusively on you. Okay. আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ I will deliver best better speech than MAS মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, সালাম স্যারের সাথে আমি থেকে আমি ভালো লেকচার দেব, এটা আপনার ইচ্ছার উপরে নির্ভর, ইচ্ছা করলে আপনি পারবেন। Yes, that is possible. That means for this reason the every learner is called grand initiator. How you will initiate yourself, আপনি যেভাবে চিন্তা করবেন আপনি সেখানে সেই জায়গায় নিজেকে দেখবেন। Okay, that is called the will power. That is another lecture. Okay, so willpower, and here it is related that the learner is the grand initiator, but the condition is that of course there will be the input, and how the input will be processed, that will be depending on the grand initiator. Who are the grand initiator? You. That is, he is equipped with just those abilities. সবারই ব্রেন আছে, হিউম্যান ব্রেন হচ্ছে পাওয়ারফুল, তাই বলে কি একজনের ব্রেন আরেকজনের থেকে বেশি পাওয়ারফুল? দু একটি ঘটনা ছাড়া মানে কিছু কিছু জায়গায় বলা হয় যে গড গিফটেড পাওয়ার নাকি অনেকে পান, ঠিক আছে, বাট অনেকে আবার এটার বিপক্ষে যে আসলে গড গিফটেড সবার ব্রেনের পাওয়ারই হচ্ছে এক, সবার ব্রেনের পাওয়ার নাকি এক। তাহলে তো নজরুলের মতো আমিও কবিতা লিখতে পারতাম। হ্যাঁ, তাহলে এটার এই প্রশ্নের আবার কিছু ইয়ে আছে। হ্যাঁ, তবে ঠিক আছে, বিভিন্ন রকম আনুষঙ্গ আছে। প্র্যাকটিক্যাল লাইফে নজরুল যেগুলো শিখেছেন সেগুলো যদি আপনি ওই রকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যান তাহলে হয়তো ওই রকম অবস্থা, তাহলে এটাকে আমাদের মানতে হবে যে আসলে হিউম্যান ব্রেন সবারই হচ্ছে মোর অর লেস পাওয়ার সমান। তাহলে এটা ডিপেন্ড করবে কিভাবে আপনি এই পাওয়ারটা যেভাবে ব্যবহার করবেন। ওকে, সো হিয়ার ইট ইজ সেড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হি ইজ equipped with just those abilities and that are needed to discover the L2, and no matter how improvised the L2 data are. Okay, so how you will be applying your brain, production or output will be based on that perspectives. Also, of course, there are intermediate positions which a learner is seen as actively contributing to SLA but dependent on the provisions of appropriate input. So appropriate input will be theirs. Behaviorist accounts of SLA view the learner as a language producing machine. Okay, that আমরা জেনেছি যে আসলে repetition, through repetition we can learn language. Linguistic environment is seen as the crucial determining factor, and this is the model for learning. Input comprises the language made available to the learner of the of the stimuli and the others. In case of the former, so this is the other things. Behaviorist theories emphasize the need of regulate the stimuli by, we know all this, okay, and through the input will be dealing with behaviorist theory, innatist theory and interest theory. And what is feedback? Feedback serves two purposes. It indicates when L2 utterances produced by the learner are correct or not, and so reinforces them. Feedback
produces that if through the feedback you can know that whether your speaking or writing output is okay or not. So if you can get that guarantee that your speaking is good, naturally you get, many of you might get presentation 7, 7.5, even 8. So that what is the matter? হয়তো তার লিখিত পরীক্ষায় ভালো করতে পারে না, কিন্তু স্পিকিং খুব সুন্দর করেছে। তখন এই ফিডব্যাকটা যখন উনি পান, সেটা মার্কসের ভিত্তিতেই হোক আর বা যেভাবে হোক, তখন যদি বুঝতে পারেন যে তার আউটপুট ভালো হচ্ছে, তখন সেটা কি তার মধ্যে reinforces them. That means that feedback reinforces the learners to make or the produce the language quite efficiently. Reinforces them, and it also indicates when the utterances are ill formed by correcting them. এবং শুধুমাত্র এক্সাক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন বা স্পিকিং করলেই যে সেটা রেইনফোর্স হয় না, উল্টোভাবেও হয়। যখন সে কোনো একটা মিস্টেক করছে, ফিডব্যাকের মাধ্যমে সে সেটা বুঝতে পারলো, এবং বুঝতে পারার পরে সেগুলো উনি কি করবেন, আর করার চেষ্টা করবেন না, সেগুলোকে কারেক্ট করবেন। এটা দিয়েও তার এসএলএ হচ্ছে কি করে, রেইনফোর্স হয়। ওকে, সো ফিডব্যাক সার্ভস দিস টু পারপাসেস। Feedback reinforces the learner's ability or learner's second language acquisitions. The regulation of the stimuli or the provision of the feedback shape the learning that takes place and lead to the formation of habit. Okay, so through feedback we can get our language acquisition scenario good, better, and even the best. Okay, so nativist accounts of SLA view that learner is a grand initiator. Okay, they maintain that exposure to the language cannot account satisfactorily for acquisition. Input is merely as a trigger when activates the internal mechanism. Okay, nativist theory is quite different from the behaviorist theory. They say that আমরা বললাম এতক্ষণ পর্যন্ত যে কথা বলছি মনে হচ্ছে যে ইনপুট ছাড়া কিছুই সম্ভব না, হ্যাঁ? তো বলছে যে না না, নেটিভিস্ট থিওরিরা বলছে যে না না, ইনপুট কি, ইনপুটটা হলো একটা ট্রিগারের মতো। ওকে, এটা ইনপুট হলে সেখানে ট্রিগার হবে এবং সেখানে কাজ করবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য নেটিভিস্ট ভিউ। দ্যাট মিনস ইনপুট ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট ইনপুট ইজ নট অল। According to our previous portion of our lecture, that input is the must. But in case of nativist theory, input is necessary, but input is not all things. Input is a part of second language acquisition. Input, after getting input, the trigger to our internal mechanism, and in your internal mechanism will be producing the language. And ADK LEDK, yeah, instigate করে বা influence করে। So Chomsky argued that the imperfect nature of the mother's speech input is the first language acquisition made it unlikely that a child could successfully internalize the role system of a language, and if he worked on this alone, degenerate input was the educates of. Okay, so these are the things, we will not be talking about that. Okay, so nativist views replace the possibility or list. Okay, thus a third view, however, is tentable. This behaviorist view. So behaviorist view emphasizes the importance of linguistic environment, that means the input, which is treated in terms of stimuli and feedback. Nativist view minimizes the role of input and explains language development primarily in terms of the learner's internal processing mechanism, and interactionist view sees language development as a result both input factors and the innate mechanism. That is the interactionist view. These three views, and input is related to input, feedback, and interaction is related to these three views: behaviorist view, nativist view, and interactionist view. Okay. Input, what should be the input? We have got that input should be comprehensible according to Stephen D. Cautions. But there is another term that is called mother's. Mother's and L1 acquisition. The first challenge to the prevailing nativist views occurred in the first language acquisition research gradually during 1970. In 1970, a considerable bulk of
empirical research was built up which investigate how mothers talk to their children. Okay, so input, what should be the category of input? Input ta kemon hobe? Okay. So here Snow and Ferguson, they said that the way mother talks to child, যেভাবে মা শিশুদের সাথে কথা বলে, সন্তানের সাথে কথা বলে, ইনপুটটা হবে সেই রকম। ওকে, এবং এটাকে বলা হচ্ছে মাদারেস। As the research served both as a model for similar research in SLA has also been drawn on directly in justifying one's theories of SLA, it is important to consider the major findings. Their summary is below. Much of the early research of the mother's language was concerned with identifying the language properties in order to establish whether Snow lists a number of these. A lower mean length of utterance. A lower mean length of utterance. হ্যাঁ, অনেক বড় শব্দ না, অনেক বড় শব্দ তো না, সেন্টেন্স না, তার মানে lower mean length of utterance. Use of sentences with a limited range of grammatical relations. Simple sentence বেশি ব্যবহার করা, complex compound না ব্যবহার করা. Few subordinate and coordinate constructions will be there. More simple sentences. The occurrence of tutorial questions to which the mother already knows the answer. And overall a high level of redundancy. Redundancy মানে একটা কথাই বারবার বলা. So what would be the characteristics of mothers? First thing is that the way mother talks to a child, that kind of input can be called mothers. What would be the characteristics of mothers? Lower length. Okay, sentence structure is not complex, simple sentence structure, and mass of redundancy. Redundancy মানে একটা কথাই ঘুরে ফিরে বলা। তাহলে ইনপুটের ক্ষেত্রে যদি এরকম ইনপুট হয়, সেই ইনপুটটাকে বলা হচ্ছে মাদারেস, and that input can be quite similar to comprehensible input. Okay, so what the functions of the mothers, and given that mothers do tune their speech in the ways described above. Actually মা যে ভাষায় বাইরে গেলে কথা বলে সেই ভাষাতেই এবং সেই সুরে কি সন্তানের সাথে কথা বলে? টোন চেঞ্জ করে বিভিন্নভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে। হ্যাঁ, সেইটাই। The question arises that what purpose mother serves? Ferguson suggests that there are three main functions. যদি মা যেভাবে সন্তানের সাথে কথা বলে এরকম ভাবে যদি ইনপুট হয় তাহলে সেটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হবে এবং বোঝা যাবে কেন ফার্গুসন বলেছেন যে তিনটা কারণে। কি? an aid to communication, এটা হলো কমিউনিকেশনে। হ্যাঁ, যদি বাচ্চাকে বলে এই তুমি এটা করোনি কেন, এদিকে আসো, ঠিক আছে, তো বাচ্চা তো আসবে না, ভয় পেয়ে যাবে। যে মনে হয় আম্মু এখনই পড়তে বসবে। To language teaching aid, and also the socialization function. In the former, that motivates mothers. Okay, and here that there is a list over here, that is the positive teacher interpersonal communication. Care should be there, credibility should be there, clarity there, rapport should be there, immediacy there, confirmation will be there, and also stroke will be there, attitude, engagement, motivation, achievement, learning, interest, willingness to communicate. Okay, everything. So whenever mothers will be there in case of input, that would be the best category of input. Okay, so we have come in this discussion that input is the language data, second language data, which language you are going to study. And in case of second language acquisition, input is necessary. And input serves, after getting the input is processed internally. Okay, and for this reason, input will have three views: behaviorist views, nativist views, and interactionist views.
Behaviorist views says that actually input, human body is a machine and it will be producing language after getting the input. But in an integrative theory say that yes, input is a trigger, but internal mechanism is important. After getting input, it will process the human brain and language production will be this. Interactionist views within the middle. Interactionist views, that means yeah, input will be there and interaction will be there. With the help of interaction, the process, internal process will be done and output will be there. But what would be the best kind of input? Input can get by through three different ways. That means native speakers, teacher, face to face. Native speakers, teachers, or native speakers, not teacher bolina. Native speakers through media, just song, movie, newspaper, news, like that. And also another L2 learners. And another L2 learners might be your friend, might be your teachers, might be your guardian, or anybody from whom you can talk to him or her in the target language. Okay. And feedback. Feedback reinforces language learning acquisition in two different ways. That means if they have got the positive feedback without any errors, that will reinforce the learner's ability or reinforce the learner's confidence to second language acquisition. And second way, that is if the feedback gets some error, then through the feedback, learners will correct their wrongs or mistakes and errors, and next time it will this second category of input will also reinforce the second language acquisition scenario. Okay, so that is about input, interaction and feedback. Okay.